Hi everyone, I'm Dr. Navneeth Selvan, the Managing Trustee of NS Foundation, and today we are here at the THREOS Roundtable version 2. So, today the main aim of this roundtable is to actually celebrate women heroes. And today I have 5 women with us who are actually our heroes for the day. And I hope that their journeys will inspire us and it will inspire you to come out of your shell and do great things. And let me start with the intros of our heroes today. Dr. Bansari, please, you can give your intro, and I want others to give your intro. Definitely. Hi, I'm Dr. Bansari Davda. I am our chief dermatologist at Bellona Skin Clinic. We have 3 branches, Anna Nagar, Adyar, and T Nagar. I did my MBBS from Gujarat. That's where basically I'm from. But in post graduation, I came to Karaikal, Pondicherry, and finished my dermatology degree. Then I did a fellowship in aesthetic and anti-aging medicine in Delhi, Bangalore, and the last step was Chennai. And then now I'm finally settled down for the last 2 years in Chennai. Super. So, Anusha, please. Yes, I am Anusha Arima, founder of Fortitude Fitness Studio. So I have started this business 8 years ago as a lifestyle studio in Medavakam, the first branch. Then post that we started our another branch in Anna Nagar. But after COVID has break down all the business, eventually it happened to me as well. So from then we took our programs to the online digitally. So that is where when I found my passion was more close to this platform than the boundary of 5 kilometers or 8 kilometers wherever my studio was. And the ideology of mine was sticking well with the people boundaryless, and I can have a passionate working towards my ideologies, because when it comes to fitness, everyone thinks it's about weight loss. It's about something related to aesthetic alone, but it's more about their health and mindset as well. That is what Fortitude we believe in. So that is what we started working when it comes to digitally. And the interest of people who came towards us with a lot of queries made us to think even better to provide a lot of things in our plate to provide to others. And that along with our passion made a huge hit. Post-COVID, I guess, though people say COVID as a curse, in my life, COVID is something, a boon, which gave me a lot of ideas to bring up my business in a better way, useful for myself, definitely, and more to the people who we are serving till now. Thank you so much. Ria, please. Hi, I'm Rehana. I'm just a small town girl from Chennai, and I'm a professional on and off road motorcycle racer. Where I started at 2016 after my schooling, and that's how it all started. I'm an adrenaline junkie. I love speed, and now I am as a multi-time national champion since 2016, and I've been represented a lot of countries, and I've raced abroad. So this is all about my passion and dreams towards racing and towards my career. So I'm looking forward to give it a shot, riding on abroads, and make our Indian flag fly high. Yeah. Don singing as well. Hi, I'm Donsi, founder of Suvitamara Designs, an online fashion jewelry brand. And basically, I'm a software engineer who was working with the IT company. And I was passionate about jewelries right from my childhood. And I was interested in handmade jewelry, and I was doing it as a passion. And later on, when I got married, I thought I can do this as a sidekick. And after that, when my child was born, I was unable to dedicate time for him because the work in the IT company will be like morning 8 to night 10. And I was not available for my kid most of the times. So at that time, I decided I'll take this as a full time. And I'm pretty much happy about what I'm doing. I can spend more time for my kid and also running a business successfully. So probably we have so many things lined up. We are planning to venture into clothing as well. So, okay.
Thank you so much for that. So, Ramya, please. hi, this is Ramya, and I'm the founder of Zero In Academy, which is a baking and pastry school in Chennai. So, today, Zero In is a brand of all the people who are interested in baking and pastry. They know about Zero, but it was not like this. The way it started, the way I moved it, it was totally different because I don't have any prior experience in food industry or I don't have a background about food knowledge, anything. I only have the interest and passion towards. So initially I started it as a cake delivery business. So it was not like an educating business. I started as a cake delivery. So since I don't know about baking, I had to rely on the middleman, third persons who can actually deliver the cake. So I was not expecting any profit. Just how the business turned, I was actually in the learning stage. So what happened is people think that I make a lot of money by selling cake and they think it's their hard work and I'm just taking the product out of them and I sell and I make money. So which was actually not true. So because to acquire a customer, we know how much we put in our effort and do. So they are not aware of that. They only know the skill. They think they are having the skill and I am not having it. So what I did is I after that started learning. But to learn, actually it all started when I was pregnant. About 6 months, I was expecting a baby. It all started at that time. So my education is over, my career almost I have completed, everything is over. I am actually starting a new phase of my life. So now I don't have the luxury of time to afford and study a food related science or background and then to get a knowledge and then to start a business. I don't have that much time. And also if I have time, my state of health condition and all, it won't allow me. So I started exploring myself, but I didn't refer any YouTube videos of what other people do because they are all baseless and they will never give you the proper idea of baking or cooking or anything. I explored with my R&D kind of thing. So I studied, I implemented the baking, do some researches. If anything goes wrong, I just make a like if in maths you get the answer wrong, you go back to the question. So in that way, I just every time of all the 24 hours, I think about baking. How to get that right. So there was not a mentor for me. I inspired few chefs. I learned from their techniques, but none of them was available easily or at an affordable price. So it was all my self-exploration. So what I thought, many people would want to learn baking mainly because they want to give healthy products for their kids. Because in India or in Chennai, the baking industry or the phase is totally different of what we see. I want to change that perspective because when you buy a thing, a biscuit or a cake in a packet item, you never see the ingredients behind what is written in that. If you have the time, you just study the ingredients. There won't be any ingredients like edible thing. Because the main thing for them is to make it shelf life. For that to make a shelf ready, they add unnecessary ingredients. Like if you even the ingredient name will not be very clear or transparent. They say class 1 preservative, class 2 preservative, stabilizer, thickeners, unnecessary ingredients they added, which are totally not edible. And what we do is we consume it on a regular interval. Be it bread, biscuit, cake. Even in biscuit they add ammonia, and biscuit mostly kids have it. So when a mother comes to know about it, she will definitely not buy it. Only when she doesn't have a time, she will buy it. Otherwise, even if she doesn't have a time, she will take time to prepare it for the family and food. So this is the first and most foremost challenge which I face. And many women who come to me, they take this opportunity so that they know what they are adding in their product so that they can confidently give it to their children or their family. They don't have to rely on the market products or anything for any occasion. So that is the first thing I want to provide baking as a learner. So that started at a very small scale. In my house, there will be a hall. In that hall, we divided two portions, one for my baking and one for my family use. Even if any guest or my mother or my father-in-law or my mother-in-law comes, they get locked in my room until I take the classes, and then only there won't be any family time or professional time. It's all mixed up. You won't have a dedicated time and all. So then I thought we should move to some better place because many people are requiring it, and I started at my own place so that I can take care of my kid and family. So that I started at my own. So my home is not in like a center of the city.
So people are finding it difficult to access. So we thought we moved to Velacheri. But then Velacheri, again, till now, we will not be paying any rent because it's an own house. So when you move to a commercial place, you have to pay the rent and other expenses. You have to hire a staff. So that, again, another challenge. So every challenge is molded it. So I started with one staff. Initially, it was only me taking all the calls, managing the class, doing the cleaning, everything. Next, we hired one staff, and today we have around 4 to 5 staffs as zero in academy. So, what started in around 200 square feet is now around 1,500 square feet. So, we are planning to expand it. So now we are only into the baking. Now I want to expand it to the culinary part also, because I want to make sure that the future chefs or entrepreneurs, whoever are getting trained, it will be from the zero in academy, because I want to change the face of people what think about the food industry. Because food industry mainly is aesthetic, but when it goes into your stomach, you never think about what will happen to your stomach. Mainly the food colors or additives, unnecessary additives. Just people think about taste, but not the after effects of the taste. So that I want to change. I want to educate people, because bakery, if you see in Tamil Nadu especially, it's like a very mediocre. You see every bakery in every around 10 feet, every bakery. But what they sell sponge cakes, they sell muffin, but it will be all like commercial product, not the actual recipe. They don't know the recipe. They just know how to make it fluffy or soft. For that, what they have to add. This is the made. So actual recipe, every cake is different. Some cakes are hard, some breads will be hard. So that people don't know. People think bread should be soft. Why I should eat a hard? But it's not like that. So I want to change that mentality or that thing. So that's all. Thank you so much, Ramya. So that was about what you faced to come here, and it's really enduring what you went through. But now you are at a much good place, I Yeah. think. Cheri, coming to fitness overall, I think Anu, நீங்க கொஞ்சம் நம்ம ஃபிட்னஸ் பத்தி கொஞ்சம் பேசணும். சரியா? இப்ப அவங்க சொன்னாங்கல்ல, இப்போ வாட் அபவுட் உமன்? இப்போ நீங்க வந்து ஃபிட்னஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, a woman today, is she having that space on the fitness? Because when I see patients, the thing they tell is, எனக்கு டைம் இல்ல, காலையில வந்து என் சில்ட்ரனை வந்து நான் ஸ்கூலுக்கு கிளப்பணும், நான் இது பண்ணணும், எனக்குன்னு டைம் இல்ல. So these are all the reasons which we see people telling you have your own fitness studio. That is why I'm putting this question to you today. What do you think? இல்ல என்ன பண்றாங்க, இல்ல என்ன பண்ணலாம்? என்ன பண்றாங்கன்றது வந்து பேசிக்கலி பண்ண மாட்டாங்க. அந்த விஷயம். See, we are very conscious about ourselves only when we are single. சரி. எல்லா விமனுமே they love their skin care, they love how they want to be ஒரு appearance, எல்லா கான்சியஸுமே இருக்கும். ஈவன் ஒரு சைல்ட்ஹுட்ல ஒரு obesity இருந்தாலும் when they are getting into the teenage or when they want to get committed, அந்த ஒரு பிக்சர் வரும்போது everyone wants to get fit, because அம்மா அப்பா வீட்டுல இருக்கிறாங்க, they will be like having enough time and space for themselves. It's a kind of fitness. நீங்க சொல்றது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் it's a self love actually. More than health, more than for appearance, it's definitely a self love. And the term நிறைய பேர் இன்னும் கனெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கல. But once they are getting married, people starting to prioritize others than female especially, அவங்கள செல்ஃப் prioritize பண்றது இல்ல. Husband, because love of the life வந்தாச்சு, ராஜகுமாரன் வந்தாச்சு, பிரின்ஸ் வந்தாச்சு அப்படின்னே ஒரு 3 months 6 months they most நான் சொல்றேன், not about 100% of the women, I would say a particular ratio, the love of the life வந்த பிறகு they are just mesmerized in that, or இல்லைன்னா அவங்கள விட அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் அவங்களுக்கு ப்ரையாரிட்டியா இருக்கும். சில்ட்ரன் வந்த பிறகு ஹஸ்பண்டும் செகண்டரி, பிரைமரி இஸ் சில்ட்ரன் அண்ட் ஃபேமிலி. ஸோ ஃபேமிலிக்கு செகண்டரியா தான் தன்னையே செல்ஃப் ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்றாங்க. ஸோ இப்படி பண்ற எந்த கேட்டகரி ஆஃப் உமனுக்கும் டெஃபினட்டா டைம் இருக்குது. There will be alarm in their life. You got a PCOS, got a PCOD, you have got a thyroid, arthritis, இந்த மாதிரி several conditions. உங்களுக்கு தெரியாது ஒன்றும் இல்லைன்ற மாதிரி the industry has lot of things. Lifestyle diseases has become so much nowadays, especially female affected. சோ அப்ப அந்த டைம் அவங்க இப்ப வந்து இது வந்து இவங்களுக்கு செல்ஃப் லவ் கொடுக்கணும்ன்றது இட்ஸ் பிகமிங் ஸ்ட்ரெஸ் பார்ட் நவ். ஐயோ நான் இவ்வளோத்தையும் பண்ணிட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணணுமா, டயட் பண்ணணுமா,
they are thinking eating as a stress buster, workout as a stress. அப்ப definitely they don't have time. But எது பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா maybe my rest is about Netflix and chill or going out or பசங்களுக்கு பிடிச்சத பண்ணி கொடுக்கறது. So something they are taking the happiness from the others, but தன்னோட happiness is secondary until they feel their happiness is secondary, their health is secondary, fitnessக்கு time கிடையாது. அந்த ஒண்ணு அந்த அலாரம் பஸ் ஆகணும், இல்ல they should have been undergone some kind of trauma from their self partner. பார்ட்னரே வந்துட்டு you have become big. It's not about health. நீ ஹெல்த்தியா இருமான்னு சொல்ற பார்ட்னரை விட நீ வந்து ரொம்ப குண்டாயிட்ட, கல்யாணத்தப்ப எப்படி இருந்த. ரீசென்ட்லி film மிருகப்பட்டு has a pup. We have been seeing so many clients with respect to the same scenario. So அப்ப அந்த ஒரு ட்ராமாக்கு அப்புறம் there will be one scene which hit me so hard because I have been facing this with all my clients. They come to gym not for them. Husband அழகா தெரியணும். Why? You have to look good for you. Yes, true. Even I get patients, guys and girls. The girls are like, my boyfriend or my husband wants me to have a fair skin or look beautiful. But why? Why? Exactly. So அந்த செல்ஃப் லவ்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் போது நீங்க ஃபிட்னஸ் பண்ணவே இல்ல. அட்லீஸ்ட் when you start the journey, somewhere when you feel little loose, அப்படியே ஒரு cloth வந்து லூஸ் ஆகும் போது you will start loving something. அது ஃபிட்னஸ்க்காக இல்லைனாலும் you will start enjoying that part. Otherwise they are not making them priorities. Until that, no time for this. So, doctor, you said something before. They come to you saying that they want to look good because of someone else. நீங்க உங்க கேசஸ்லயும் சரி, உங்க கிளினிக்லயும் சரி, ஜென்ரலா do you think that women take a step back when it comes to their loved ones? அதனால இவங்க சொன்ன அதே அந்த priority அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா? Because see, in our journey also, my patients also the same thing. நிறைய ஆசைகள் இருக்கும்ல, எல்லாமே இருக்கும். அதெல்லாம் வந்து they bury it down. Even my mom did that. That is why I'm sitting here. There. But now she is like 50 plus, and இப்போ நினைச்சா her childhood is not going to come back. Her young age is not going to come back. So from that aspect, today many patients who come to you, especially dermatology, do you see that basically? I do. I see all the women first coming either to get their husbands their kids treated, and they put themselves in the back burner. They're like, no, you do whatever you need for my kid or something, and then we tell that, don't you want anything? But they're like, no, we want to prioritize our kids only. So yes, that is very common also. But I face a different kind of thing also. I face couples coming in, boyfriend girlfriends coming in, husband wife coming in, and the husbands wanting their wives to get fair and better. So I don't like that concept. I get angry, but I don't speak out. But the husbands don't want to get themselves better or do anything for them. They want their wives to look pretty too. Yes. So that is the kind that I want to try to overcome. I educate them also in my consultation that why do you want fairness? Go for a healthier skin. Go for a glowing skin or a healthier skin. Don't go for a fair skin. And why you want to get? Why is it that so much fairness is given so much importance? So go for a healthier skin. Just take out time for yourself. Every month get a medifacial done or a peel done, whatever you want for yourself. Skincare is also self-care. Like, you feel relaxed, you feel good, you feel confident in yourself. Do it for yourself. Don't do it for anyone else, or don't do it for some other reason, like you want to achieve something rich. That's true. அந்த மாதிரி விஷயம் வரும்போது it's like, even for me, I'm single right now. I'm not married, and nobody's gonna tell me anything. You have to look like this and all. But still, being an athlete, I go for many races. நான் நிறைய இடத்துக்கு போவேன். I injure myself a lot. I get cut, scratches, breaking bones. That's very casual in my sport. It's very usual. I get marks. Even though we are having all safety,
yes, sometimes scars இருக்கும். You know, in my family side, people say that, oh, you're a woman, you're a girl, someone is going to marry you, you should look good. You know, this is not it's a male's sport. Why do you choose this? You don't have to do this. You have to look pretty at this age. You're very young right now, and scratching your face, scratching your bones, you know, getting injuries. This is not for girls. So I say, I don't mind. This is what I am. Okay, if someone is accepting me the way I am, okay. Exactly. Because tomorrow, if something happens to someone else, we can't predict what will happen. Some might look good now. Later on, I don't know, the interest of that will change. And the mentality one day, I want to break it down. People ask me, why did you choose this? I chose this only for this. பொண்ணுங்கன்னா இப்படிதான் இருக்கணும்ன்ற ஒரு வந்து அது ஒரு ஒரு ட்ரேட்மார்க் they have kept it. Now I'm doing better than boys. So I feel like it's just no. I've broken collarbones, my knee, my elbows, things. It's just not only the boys have the strength. Okay, it's just about how fit you are, how strength you are, how mentally fit, how physically fit. That depends. That bridge between a male and a female is just that. வேற எதுவுமே கிடையாது. மென்டலா நம்ம ஸ்ட்ராங்கா தான் we can break out anything. So I'm very cautious about that. People say that, oh, this car, that car. You know, I do a lot of off-road racing. You know, off-road racing, you will have, because ஒரு வாட்டி when I'm pushing to my limit, I'm practicing. For example, நீங்க வந்து ஒரு if you're inventing a drug or I don't know, some chemical thing, it might go on a failure. For me, I'm taking a big jump. I might land it on the wrong side. I might slide down. I might fall down. I might hit. Okay. So something might happen physically. Definitely physically it will happen. So physically, when I go back home, my mom will say, oh my God, no more, nothing. Because you have a scratch, bleeding, this, that, ears, from everywhere, from my head to toe, there's a lot of injuries. So I'm just, adiyum meeri. So let it be, even if it's scar on my face also, I don't care. Isn't that the scars are so beautiful? Not everyone has scars. Yeah. I know. I have my C-section scar. I have my bigger pugado oil. If I can't open, I have a scar. I never close. In the cloth, I use a half sleeve. I don't worry about it. Recently, someone asked, "You're C-section, dana? So did you use any creams and other Stretch marks and all. I took a photograph. Even now, I show to my daughter. This is how you are born. So that is, it's like a tiger mark. I just want to embrace it. Even if it goes second on suppose C-section, I'll be like showing very proudly that. Because those are my It scars. shows your journey, it shows your strength, Yeah. it shows who you are. So if you want to get rid of it, that also That is is for personal choice. personal choice. If you want to get rid of it, don't do it because of the society or yes. pressure or anyone tells you. So I have a beautiful stories behind every scar. Yeah. It's true, very true. And for me, I'm people say that you have a very dusky skin tone and things, and if you go on the sun, I train a lot on the sun. I go to the beach, I train in the morning and evening at the gym, cycling, swimming. If you go get into the chlorine, you will get tan. I don't care. Your hair might get spoiled. It's not about all that. It's about my trophy. End of the day, I don't care how I'm getting spoiled. Okay, அதெல்லாம் பார்த்தா வந்து Yes, we can't but achieve as a something. doormat, one advice: use sunscreen. Yes, that's for very sure, because I do have some of my friends who are That's very good advice. yeah, some of my friends are, but it doesn't work for us. I'm completely 24 hours in the sun and helmet, sweat, and leather suits. And some of my friends are doctors, so they recommend me to have a sunscreen tablet. Sweat, and sweat resistant sunscreens. Reapply Yes. every 2 hours. Yes, that I do. But still, people say that oh my God, if I go to any marriage, people say one side of my face will be burnt. One side of my face will be, very clear, because it depends. And people say, oh my God, why are you looking so dull? Dark. You become very dark. See, look at the other girls who are, look at the other girls. Comparisons. From childhood, we have been compared with our cousins or some outside kids, and we have been compared about everything in us. So so நீங்க உங்க ஜர்னில so what did you face? Actually, நீங்க இப்போ இருக்க ஜர்னில I think many of the parents today
if a girl child says that I want to be a circuit racer, I think many of them will get a heart attack first. எங்க அம்மாலாம் வீட்டை விட்டே துரத்தி விட்டுருப்பாங்க. It's really true because we are like over protective first of all. As இப்போ நம்ம கல்ச்சரே பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான். We are over protective and especially girl child. I'm the only child, அதனால over protective. But ஒரு girl child அது ஜென்ரலாவே இருக்கு. நீங்க என்ன பண்ணீங்க, எப்படி அதை விட்டு you convinced, how you came to this, இவ்வளவு அச்சீவ் பண்றது எப்படி அந்த So இது basically I'm from a Muslim background family. I have this combination of அதோட on the top இது வந்து it's on the top it's much more difficult and challenging. And my parents are very orthodox. You know, they don't send girls after 6 o'clock. You have to wear your habaya, your hijab. And I'm very family oriented girl. I'm only female daughter in the family. Over then only female daughter, but since childhood I'm very naughty, very adventurous, very sporty. Cycle ஓட்டுறது, speed streets la வந்து I am the one who's very naughty in the streets. ஆமா, cycle racer. அப்பவே so அந்த மாதிரி naughty because I have brothers in my family, so my siblings are brothers. So I'm watching them, what they do, I do the same thing here. So I don't play with Barbie dolls, I don't play with those kitchen sets, I don't do like that. What I do is I watch playing cricket, I watch people doing badminton. I love badminton, swimming. Since அது வந்து I don't know, it's maybe in my எங்க வீட்ல யாருமே ஸ்போர்ட்ஸ் ஓரியன்டட் கிடையாது. யாருக்குமே அந்த ஃபிட்னஸ்னா என்னன்னு தெரியாது, எதுவுமே தெரியாது. பட் I was very much clear, பசங்க பண்றதையே நம்ம பண்ண முடியும். Everything we can do, நம்மளுக்கும் அதே everything we have the equal rights of what we wanted to do. And அதை சூஸ் பண்ற ரைட் இல்ல, my parents didn't give me. அது சொன்னாதானே ப்ராப்ளம், சொல்லனா என்ன ப்ராப்ளம்? I did without the knowledge. So yeah, I started you know, sneaking out from my college, sneaking out from my home, because சொன்னா கண்டிப்பா house arrest. சொன்னாதானே அது பிரச்சனை. If you want to do something, no matter what, அதுக்கு you want to take a step, சொன்னா கூட பரவாயில்ல, அம்மா திட்டுவாங்க, அப்பா திட்டுவாங்க அப்படின்னா நீங்க லைஃப்ல எதுவுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. உங்க வீட்டை விட்டு நீங்க தாண்டி ஒரு படி வரலன்னா, அதான் அந்த எக்ஸ்ட்ராடினரியா இருந்தாதான் நம்மளால அது அச்சீவ். அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பேஷன் இருக்கணும், அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த ட்ரீம் அச்சீவ் பண்ற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கணும். அட் மை ஏஜ், என்னோட ஏஜ்ல காலேஜ் படிக்கும்போது people were just going out, dating, having a good time pass, and they were doing all that. I was dedicated. I put myself 100%. When I do something, it should be 100%. இங்க ஒரு கால் வைக்கக்கூடாது. But if you're multi-talented, you can do both. That's a different story. But எனக்கு வந்து it was very challenging, very very challenging. My dad was completely opposite against till now. Even now he's not really happy about what I'm doing, but still somewhere down the line I'm giving that happy feeling to parents. But at this age they worried. அதனால அந்த டைம்ல வந்து I took it as a step. வேற வழி இல்ல, நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து borrow பண்ணிருக்கேன். I have a bike right now. அப்போ வந்து நான் borrow பண்ணி ஓட்ட தெரியாம, எனக்கு யாரும் சொல்லி கொடுக்கலாம் யாருமே இல்ல. I learned it on my own. நானா ஏறி உக்காந்து கத்துக்கிட்டு, இதுதான் கியரா, இதுதான் வந்து இதுவா, இப்படிதான் ஓட்டணுமானே கூட எனக்கு தெரியாது. Just one thing, ஓட்டணும், எப்படியாவது ஓட்டணும். I wanted to ride, that's it. அது வாங்கி ஓட்டுனதுக்கு அப்புறம் I came to know அதுக்கான என்னோட டைம்ல மேபி I don't know, உங்களோட டைம்ல எல்லாம் அந்த சோசியல் மீடியா எல்லாம் இருக்கா, இது ஆக்சஸ்லாம் வந்து என்னன்னு எனக்கு தெரியாது. சோ எனக்கு வந்து அப்போ வந்து கூகுள் I had a phone, so I started researching about it. இது எங்க போய் பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், ப்ரொஃபஷனலா என்ன பண்ணணும், ரோட்ல வேணா கீழே விழுந்துருவோம், அடிபட்டுரும். சோ அதெல்லாம் வந்து யோசிச்சேன். அது யோசிச்சு I attended academy. ஒரு அகாடமி அட்டென்ட் பண்ணேன். அகாடமி அட்டென்ட் பண்ண உடனே they thought only one day. So one day train. One day I was very skillful. My coach, one day my coach was telling, you're very good. All the top 25 women's you're very good. You will achieve something. Keep up the sport. அப்படின்ட்டாரு. Oh, that was a boost. Okay, fine. First major role. நான் வந்து I was better. அப்படி எல்லாருமே கேட்பாங்க, you were trained before, you were a senior or something. Nothing, I know nothing. ரோடு தவிர்த்து ட்ராக்னா என்னன்னே தெரியாது. I was blank out.
பட் அந்த நம்மளுக்கு தெரியும்ல, this is my place, I can do whatever I want. இங்க ஸ்பீட்ஸ் போலாம், I can go ரோட்ல ஸ்பீட்ல போக முடியாது. I can corner, put on my knees, enjoy myself, bike only me, யாரும் குறுக்க வர மாட்டாங்க, nothing to worry about, யாருக்கு எதுவும் ஆகும். ஃபுல் சூட் ஹெல்மெட்டோட இருக்கேன். First day it was better, and then the second day நிறைய there was a lot of women, so the head of the department decided to keep a race the next day. Within one day, the next day was a race. I won the race. So I won the race amongst everyone. நான் தேர்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி, I don't know whether you guys watch Formula 1 or MotoGP. I don't know, sometimes bikes பத்தி அவ்வளவு தெரியுமான்னு தெரியல. My grade was in third. I was not qualified at first. Third. I started third. All my seniors, all those girls were seniors. I pushed everyone lap by lap, and then I finished first. That was my first stepping stone. ஆனா அது யாருமே வீட்டுல சொல்லணும். I didn't tell anyone. How you felt? I felt very good, very happy. Achievement is something bigger thing. You might have felt happy. But sometimes உங்களுக்கு அது happiness spreads when we share it as female. Female க்கு ஒரு காமனான ஒரு habit. அது வீட்ல சொன்னோன்னு இருக்கும். வீட்ல இல்ல, someone to say and அது urge இருக்கும். I was very scared. I was very young அப்போ. வீட்ல சொன்னா எங்க என்ன சொல்ல போறாங்க? I don't know how they will take it. If they can, first of all, நான் தெரியாமலே போய் attend பண்ணிட்டேன். அதனால I was very scared. You know how they came to know? My newspaper cutting was put on the paper. That female bike racer from Chennai won this and that. வீட்ல பார்த்துட்டாங்க. All right. This is how it came blowed up. And then I told yes. நான் தெரியாம போயிட்டேன். You know what I did? நான் trophies எல்லாம் மறைச்செல்லாம் வச்சுட்டேன். They didn't know anything about it. மறைச்சு வச்சு, and then okay, இதுல என்ன பயப்படணும்? I'm not doing something wrong. Yes. இதுல என்ன பயப்படுறதுக்கு எதுவும் இல்ல. Even if they beat me up, even if they do something to me, I'll do the same. Because I'm very much confident. இதுதான் எனக்கு வருது. This works out for me. If you ask me to go do something else, I can't. எனக்கு வர்றது, I'm happy enjoying it. So let me do with it. அதுலயே நிறைய பேர் இருக்காங்க. You know, parents come along with them. They used to help the kids to wear boots. ஆனா they can't ride. Excel ஆக மாட்டாங்க அந்த ஸ்போர்ட்ல. They spend a lot of money. I said, I'm not asking anything to you guys. I can handle my own. You know, I used to borrow money from my friends and put everything to the sport, because the sport is very expensive. Without parents' support, you can't do. And your college fees, I put it on the sport. I win it and take it back, and I repay my fees. That's how I did. So அது வந்து பெரிய ஒரு சேலஞ்சிங்கா இருந்தது. And then I was not scared. I took my parents, both my mom and dad. My dad didn't come initially. I took my mom. See, this is racing track. This is how it works. There is an ambulance. There is a medical center. There is everything. Every safeguard is post. People will be there to first aid. You have things, and recovery van irukku. You have everything. You don't have to worry. At the meeri, something has to happen. It will happen. No matter what. Not only in racing track, anywhere. That is there in life. You can't predict. So let me enjoy it. So life is very short. Correct. Enjoy. Do what makes you happy. That's it. That's my line. And I told them this is what I'm doing. And then they were saying, வேற வழி இல்ல. There's nothing else to stop her. Because nothing stopped me. If I have thought, என் அப்பா திட்டிடுவாங்க, அம்மா திட்டிடுவாங்க, I can't do this ன்னு நான் நினைச்சிருந்தேன்னா, I would have not become a multi-time national champion, right? திட்டட்டும், அடிக்கட்டும், அவ்வளவுதானே. What else they can do? Nothing else they can do. But இப்போ they feel happy that my new newspaper, my cuttings, my trophies. I have around 200 plus trophies at home. Lot of many races plus 100 plus races I would have raced for by now. And they felt very happy. End of the day, I'm representing the country outside India. They came to send me off in the airport. So it's all see, everything initially everything will be very hard. Poga, but one thing, have to make sure சும்மா டைம் பாஸ் பண்ணணும். nobody should do anything. அது டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. டைம் இஸ் வெரி ப்ரெஷியஸ். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாம காசு வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது. அது வேஸ்ட் பண்ணாம சம்திங் யூ டூயிங் ஒரு 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 பெனிஃபிட்டா பண்றீங்கன்னா, then it's I think all the parents will accept it. 100%. அது வந்து ஹார்ட் ஒர்க் விடாம அது முயற்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். I didn't first race தான் வின் பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் I didn't win all the races. I failed. I came third, fourth, fifth. இந்த மாதிரிலாம் வந்துட்டு இந்த you need a lot of practice. Invest your time.
invest dedicate yourself. In the sport, it requires a lot of physical strength. Fitness, very important. 24 hours in the riding, fitness, riding. This is what completely was me. அதெல்லாம் பண்ணனால எதுவும் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் இல்லாம பண்ணனால என் பேரண்ட்ஸை வந்து என்னால ஐ கேன் calm them down. Why? Because she's doing something. Now they say she's doing something better. She's earning something better. And she's a champion right now. இதுவே நான் அங்கே விட்டுருந்தேன்னா I don't know where I would have been. So I would have been worked in somewhere. I would have done something. But I made sure I wanted to put myself on the sport. Somewhere down the line, I wanted to put myself on the sport. So this is what it is. It's all about passion and dream, and it's all about அந்த ஒரு வெறி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. No matter what, யார் என்ன சொன்னானே இதுல சைட்ல வந்து side full of people will talk backbite about you. That's Women. always there. Always going. That's always there. Backbite. இதெல்லாம் தாண்டி அதெல்லாம் வந்து you shouldn't be thinking about anything. Yeah. Just focus on your goals. That's it. And Now backbite பண்ணவங்க now they say, oh, you're doing really well, better. Where are they now? So I think the only answer to everyone who is just against your career or sport is just be silent, show your success. That's it. your success will speak. Your success will answer for all their questions. That's really enlightening, and we all are actually proud of you. Yes. I think so people watching this will also be very proud Thank you. because you have faced a lot. And next, Donsi. So when you started Suvitamara, I think it was a low-key affair. அதுல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்களுக்கு எப்படி அந்த தாட் வந்தது? உங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது சப்போர்ட் இருந்துச்சா? ஸ்டார்டிங்ல இருந்து இப்போ வரையிலும் how you came to this stage where you are in right now? Initially, நான் ஆக்சுவலி என்னோட நேட்டிவ் நாகர்கோயில், இன் கன்னியாகுமரி. நான் சென்னை கிடையாது. அண்ட் ஐ வாஸ் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபோசிஸ் ஜாயின் பண்ணப்போ ஐ வாஸ் put on the training in Mysore. Okay, engineering முடிச்சிட்டு டைரக்டா இன்ஃபோசிஸ் place ஆகி I was a topper. So டிப்பிக்கலா நார்மலா ஒரு பொண்ணு வந்து வர மாதிரி. ஸோ ஐ டிட் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ அங்க மைசூர்ல வந்து ஆக்சுவலி எல்லாத்துக்கும் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஐ ஹேட் சம் ஒன். நான் வந்து அங்க உள்ள எங்களுக்கு நிறைய பிளாக்ஸ்லாம் இருக்கும் அங்க உள்ள போர்ட்டல்ல. ஸோ when I was reading, I just saw one of the senior managers in Infosys. She was very passionate about the semi-precious jewelries, and so I got inspired by that. Initially. So that was your inspiration. That was the kick. But I never thought that I'll be doing a business. So probably now in the engineering முடிச்சிட்டு I was asking my parents that I'll go abroad, I'll do my MS. But அவங்க சொன்ன மாதிரி தான், பொண்ணுங்கனாலே போகக்கூடாது. யார்கிட்டயாவது போய் நம்ம சஜஷன் கேட்குறோம் அப்படின்னாலும் what they'll tell is அவங்க பையனை வந்து அப்ராட் அமைச்சு படிக்க வச்சிருப்பாங்க. பட் அவங்க நம்மக்கிட்ட என்ன சொல்லுவாங்க, நீங்க பொண்ணு தானே, எம்இ படி, எம்டெக் பண்ணு, காலேஜ்ல வேலைக்கு போ. ஸோ ஐ தாட் ஓகே ஐ ஜாயின் இன்ஃபோசிஸ். அண்ட் தென் அப்புறம் இந்த பேஷன் வந்ததுக்கு அப்புறம் ஐ டென்ட் திங்க் தட் நான் இது வந்து ஒரு ஃபுல் டைமா பண்ணணும் அப்படிலாம் எதுவுமே யோசிக்கல. ஜஸ்ட் நான் வந்து கொஞ்சம் கூகுள் பண்ணி பாக்குறது, அப்புறம் அங்க ஒரு கிளாஸ் வந்து நான் அட்டென்ட் பண்ணேன். ஸோ அதுல வந்து பேசிக்ஸ்லாம் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் டூயிங் இட் ஃபார் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே. ஸோ எனக்கு வேணும் இல்லை என்னோட கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வேணும் அப்படின்னா, ஸோ மோஸ்ட்லி நிறைய பேருக்கு ஜுவல்லரிஸ் பிடிக்கும் ஆப்வியஸா. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் லைக் தட். Then I got married, and so start பண்ணப்ப எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க? So அந்த கிளாஸ் போனதுக்கு அப்புறம் இனிஷியலி வந்து என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு நான் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தேன். So it was யார்கிட்டயும் பேச சொல்லவும் இல்லை. It was me and my friends. So என் கூட நிறைய பேர் இருந்தாங்க. So it started just like that. அப்புறம் I couldn't take it forward at that point. ஏன்னா I was staying away from my parents, and ப்ராப்பரா சப்போர்ட் இல்லை இங்க. So I just kept it to myself. So we can see later on. But அது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு திங்கிங், அந்த ஒரு பேஷன் வந்து எப்பயுமே இருந்துட்டு இருந்தது. So later on when I got married, நான் ஜஸ்ட் என்னோட ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னேன், இது வந்து சும்மா ஜஸ்ட் பார்ட் டைமா பண்ணலாம் அப்படின்னு. So he was very supportive right from the beginning.
ஸோ அப்போ கூட என்னோட அம்மாலாம் வந்து ஏன் வந்து கஷ்டப்படணும், அது நல்ல ஜாப் இருக்கு, ஸோ யூ கேன் டூ தேட் அப்படின்னு. பட் ஒரு பிடிச்சதை பண்ணும்போது யூல் கெட் தட் ஹாப்பினஸ், ரைட்? ஸோ எனக்கு வந்து ஜாபை விட இது பண்ணும்போது ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி. ஸோ இனிஷியலாக வந்து நிறைய சேலஞ்சஸ் ஃபேஸ் பண்ணோம். பிகாஸ் யூ ஹேவ் டு சோர்ஸ் திங்ஸ், யூ ஹேவ் டு மேக் இட். அப்புறம் வந்து ஆன்லைனில் பண்ணுறோம் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணால் யூ ஹேவ் டு ப்ரொமோட் யுவர் பிராண்ட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்லாம் நாங்கள் பெருசாக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிலாம் பண்ணல. இனிஷியலி வி ஜஸ்ட் இன்வெஸ்டட் 50,000 rupees. ஸோ அப்படி பண்ணி தான் வி ஸ்டார்டட். இனிஷியலாக வந்து ஹஸ்பண்ட் வாஸ் வெரி சப்போர்ட்டிவ். வி யூஸ் டு ஸ்பெண்ட் ஆர் வீக்கெண்ட்ஸ் டூயிங் ரிசர்ச் அண்ட் ஆல் தோஸ் ஸ்டப்ஸ். ஸோ ஸ்லோலி இட் ஸ்டார்டட் க்ரோயிங். அண்ட் என்னோட ப்ரெக்னன்சி அப்போ ஐ வாஸ் ஆனுவல். ஸோ அது வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக பிரேக் ஆன மாதிரி ஆயிடுச்சு. பட் அப்போ கூட we should not give up, right? I used to travel 1.5 hours, total 3 hours every day to my office. So apart adu poga I was doing this. So not giving up is one thing. So நமக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு நம்ம எப்பயுமே நினைச்சிட்டோம் அப்படின்னா என்ன சிச்சுவேஷன் வந்தாலும் என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் யூ கேன் ஃபேஸ் தோஸ் திங்ஸ். ஸோ இப்போ நீங்க வந்து உங்க லைஃப்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியல அப்படிங்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இட் வில் பி, நமக்கு எப்பயுமே அந்த ஒரு கிளியர் கட் ஐடியா இருக்காது லைஃப்ல. ஸோ whenever you think இதுதான் வேணும், இதுதான் வேணும், இதுதான் கோல், இதை அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு பாத் செட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா we can face whatever I think comes. all of you here have that in common. ஒன்னு யோசிச்சுட்டா அதை பின்னாடி போகணும், ஆரம்பிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு that's really thoughtful. பட் என்னன்னா எல்லாத்தினாலையும் அதை பண்ண முடியுமா? கரெக்ட். நான் பார்த்த வரைக்கும் தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். இப்போ என்னோட இன்னொரு ஃப்ரெண்ட் அந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே இல்லை எல்லாத்துக்குமே அந்த மாதிரி இருப்போம்ல. அவங்களுக்கு அதை பண்ணணும் அப்படின்னு இருக்கும். பட் ப்ராப்பரா சப்போர்ட் இல்லை, அவங்களே அதை யோசிச்சிருக்க மாட்டாங்க. இதை வந்து இப்படி எடுத்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திங்கிங் வந்து இருக்காது. போவாங்க, எடுப்பாங்க. But I want to ask you one question, because Infosysல work பண்ணிருக்கீங்க, IT job, ஒரு salary which is like very comfortable zone la, because IT employees we know how we earn. And after marriage we will be having a commitment with our income. Choosing something or jewelry business, online business, very sure that ivlo income enna income varum we can't predict, because when you are in IT you know by Jan you will get பேக்கேஜ் அப்படின்னு வந்துடும். உங்க பேக்கேஜ் வரும். உங்களோட ஹைக் வந்து பக்கெட், எந்த பக்கெட் வருதுன்னு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா பாக்குற இடத்துல இந்த மாசம் இந்த பக்கெட் ரொம்பமான்ற நிலைமையில தான் நம்மளோட பிசினஸ். ரைட்? சூசிங் திஸ் கரியர் by leaving that career, அது ரொம்ப ஒரு குஷியலான ஒரு மொமெண்டா இருக்கும் இல்லையா? ஆமா, அது இனிஷியலா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா தான் இருந்துச்சு. பட் how did you take it, அந்த லீப் ஸ்டெப் எப்படி எடுத்தீங்க? இட் வாஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் அந்த டைம்ல. என்ன சொல்றது, இப்போ பிஸ்னஸ் பார்க்கணும், அப்புறம் குழந்தைய பார்க்கணும், அப்புறம் ஏன்னா பிஸ்னஸை விடுற மாதிரி ஐடியா இல்லை. பிகாஸ் வி ஹவ் புட் அ லாட்ஸ் ஆஃப் எஃபர்ட்ஸ். ஸோ ஐ நியூ இப்போ இல்லாட்டி கூட சம் டே இட் வில் க்ரோ, இட் வில் பெனிஃபிட் அஸ். ஸோ அதையும் விடுறதுக்கு மனசு இல்லை. ஸோ அப்போ அதுவா இதுவா அப்படின்னு யோசிச்சப்போ ஐ தாட் ஓகே திஸ் இஸ் மை ஹாப்பினஸ், ஐ லவ் டூயிங் திஸ். ஸோ அந்த ஜாப்ல போயிட்டு ஒரு காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் வேலை பார்த்து, யாருக்கோ வேலை பார்த்து, ஸோ ஏதாவது இஷ்யூஸ்லாம் இருந்தா யூ ஷுட் பி அவைலபிள். Don't you think after into the business அங்க ஒர்க் பண்றதோட இங்க ஜாஸ்தி? அது கரெக்ட் தான். அப்பெல்லாம் வந்து இப்போ ஒரு 2 நாள் நமக்கு லீவு, சாட்டர்டே சண்டேனா ஃப்ரைடேனால ஹாப்பியா ஆஃபீஸ் போயிட்டு ஹாப்பியா வருவேன். ஓகே சாட்டர்டே சண்டே நம்ம வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கலாம். ஆமா, ஆனா இதுனா எங்கேயாவது ஒரு வெக்கேஷன் போறோம் அப்படின்னா கூட யூ ஹேவ் டு டூ திங்ஸ். இப்போ உங்களுக்கு டீம் இருக்காங்க, பண்றாங்க, எல்லாமே பண்றாங்கனாலும் at some point you should be available. ஏதாவது உங்களால அந்த ஒரு கம்ப்ளீட் டேவை வந்து ஃபுல்லாவே என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படிலாம் இருக்காது. ஸோ நிறைய டைம் வந்து நிறைய இப்போ என் பையனுக்கு இப்போ ஏதாவது உடம்பு சரியில்லை அந்த மாதிரி டைம்லாம் கூட நம்ம வந்து we should be available. He is just 4 years. ஸோ உங்களோட பொண்ணு மாதிரியே தான். ஸோ he is just 4. I think business requires more time and efforts. இப்போ ஒரு ஜாப்ல கூட மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். It's true for any kind of entrepreneur. You are taking the risk when you are deciding to open. No, when people எனக்கு தெரிஞ்ச most of the IT people they want to become a business person, entrepreneurs. எங்க ஸ்டார்ட் ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த டீ கடையில ஆரம்பிப்பாங்க. அந்த பிரேக்ல பாக்குற டீ கடை பஜ்ஜி கடைக்கார மேல படுற பொறாம வந்து அவங்க அந்த ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும்ன்ற ஆசையை வளர்க்கும்.
they want to do something, but they don't have any dream. எதுவுமே இருக்காது. But they want to do something else apart from this 8 hours job because they don't feel happiness. But I feel we are very lucky ன்னு சொல்ல மாட்டேன். We are very considerate toward ours. இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் செல்ஃப் லவ். நம்ம ஹாப்பினஸ் நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணா மட்டும்தான் ஃபார் ஷூர். நீங்க உங்க பாத்தியும் ஆஃப்டர் ஒரு சர்டன் ஐடியா எம்ப்ளாயா இருந்துட்டு ஒரு டேர்னிங் இன்டு ஆண்டர்பிரனர் இஸ் நாட் ஈஸி, எஸ்பெஷலி ஃபார் ஃபீமேல். பிகாஸ் இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஜஸ்ட் கன்வர்சிங் யுவர் பார்ட்னர் ஆர் பேரண்ட்ஸ். It's about whole world will be against you. On the opposite side, they will question you. If you are good, they will question. If you are bad, they will question even more. So I think it's about happiness. It's never about what. நிறைய பேர் நினைச்சுக்காங்க 8 மணி நேரம் வேலை செஞ்சுட்டு அந்த சாட்டர்டேக்கு வெயிட் பண்ணணுமா? வாங்க பிசினஸ்ல வந்தீங்கன்னா தெரியும். நீங்க 24/7 அவைலபிள். எப்போ டைம் கிடைக்குதோ அப்பப்பெல்லாம் வந்து ஸ்லீப்பிங் பண்ணி வேலை பாக்குற மாதிரி தான். Even in the condolence we should make our business run. நம்ம அதை கான்சென்ட்ரேட் பண்ண முடியாது. சர்வீஸ் இண்டஸ்ட்ரி, obviously being in service industry you have to be available. அது sometimes 24/7, sometimes you ஒரு பொசிஷனுக்கு போனோடனே we can restrain, like ஒரு particular time நான் ஒர்க் பண்றேன், I need my time னு நீங்க restrain பண்ணாலுமே some emergency case comes, you have to get it. அவ்வளவுதான். பட் அபார்ட் ஃப்ரம் தட், அதை விட இப்போ ஒரு 9 to 5 ஜாப் போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுல டெய்லி ஒரே கம்ப்யூட்டர் முறை, ஒரே சிஸ்டம் முறை, டூயிங் த சேம் ஒர்க் அகைன் அண்ட் அகைனை விட நம்மள மாதிரி ஆளுங்க வந்து ஒரே வேலையை பார்த்தாலும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா, கிரியேட்டிவா, டிஃப்ரெண்ட் அவங்க சொன்ன மாதிரி ஷீ டசன் லைக் ஒரு மேக்ஸ் போட்டானா அந்த ஃபார்முலா வந்து திருப்பி ஹென்ஸ் ப்ரூவ் ஆகிற வரைக்கும் திருப்பியும் நான் வந்து போட்டு பார்ப்பேன், இந்த இன்கிரீடியன்ட் போடுவேன். This answer, but I have another contradictory version with myself. நிறைய பேர் இதை நினைச்சுக்கிறாங்க. I want to be a business person. I want to do some business. I want to be entrepreneur. They don't want to justify எந்த சைடு நீங்க குட்டா இருக்கீங்கன்றது. பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு They should value themselves too. All the people who want to do business, just value yourself. Sometimes more than being a businessman, you will be the best employee. ஈவன் நான் சில என்னோட எம்ப்ளாயி எல்லாம் பார்த்து ஐ கெட் இன்ஸ்பயர்ட் ஃப்ரம் எவ்ரி ஒன். சம்டைம்ஸ் என்னோட ஹவுஸ் கீப்பிங் அக்கா வில் இன்ஸ்பயர் மீ. ஹவ் யூ ஒர்க் ஆல் த டே. என் வீட்டு வேலையை பார்க்கறதுக்கு நான் உங்களை வச்சிருக்கேன், நீங்க உங்க வீட்டு வேலையும் பார்த்து. ஸோ ஃப்ரம் தட் பர்சன் டு சம் ஆஃப் த பர்சன்ஸ் இன் மை டீம், தே ஒர்க் சோ ஹார்ட். அவங்க பொசிஷன்ல நான் வந்து இருந்தேன்னா நான் இவ்வளவு ஒர்க் பண்ணுவேனா? ஐ கேன் பி அ குட் மேனேஜர், பட் ஐ கான்ட் பி ஷியோர் ஐ கேன் put all my soul for some other person. அப்ப if you can do, be a best employee. தப்பே கிடையாது. Entrepreneurship business வந்து it may look very fancy, it may look so powerful, எல்லாம் இருக்கும், but it comes with its own benefits and disadvantages. But value yourself. உங்களை நீங்க கிளாஸிஃபை பண்ணுங்க. If you are a person who is good at doing some பெஸ்ட் எம்ப்ளாயி ஆஃப் இயர் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. பெஸ்ட் எம்ப்ளாயிஸ் இல்லைன்னா எந்த கம்பெனியுமே இல்ல. கரெக்ட். சோ நாட் எவ்ரிவன் ஆர் பிசினஸ் மெட்டீரியல், பட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ட்ரை அண்ட் ஃபெயில், அதையும் ஜாலியா பண்ணிட்டு மறுபடியும் போய் பிசினஸ் கூட பாருங்க, இல்ல பி எம்ப்ளாயி, தட் டசன்ட் மேட்டர் அட் ஆல். பட் எவ்ரிவன் வாண்ட்ஸ் டு பிகம் அ எம்ப்ளாயி. இது ஆண்டர்பிரனர்ன்ற ஒரு ஃபேன்சி டெர்மே இப்ப இருக்கு. அது வந்து இப்போ உங்களை பார்த்து இன்னும் 10 பேர் வந்து உங்களோட சர்க்கிள் இருக்கவங்களுக்கே அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன், அவங்களுக்கு அவங்க ஆபீஸ்ல ஒருத்தவங்க எல்லாருமே அப்படியே ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் வந்துருப்பாங்க. டெஃபினட்டா. Did you have any inspiration as such? Like seeing that இப்படி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. I think my patients inspire me. They inspire. First ஏன் dermatology? அது உள்ள ஏன் வந்தீங்க? In the sorry. Why did you enter dermatology? Why? So first it was a matter of like, okay, it's not an emergency branch, and I can just, I can do everything and I can manage my family also. But then it turned into a passion when I make my patients feel confident about themselves. Okay. Dermatology is not just about making people look, better or something. It is about making them feel better.
there are so many diseases, acne, psoriasis, eczema, hair loss, and all of this are literally mentally crippling for the Yes. patients. We think that it's fine. The society thinks it's fine to comment on anyone and say, oh, how much pimple you have gotten, what happened, all of that. But inside, that person is dying. They are feeling so much anxiety, so much depression and stress. So when you make that go away, when you make them feel better, and they're literally like, oh my God, if you did this for me, and that is what inspires, that is what makes me feel better. And even in the cosmetic field, not just fillers and Botox, that also makes people feel confident. Yes. So each their own. It's not like, oh, it's a wrong thing to do. Whatever makes you feel better, agree. whatever makes you feel confident, you do that. And there is no one else that should have a right to judge you on that. For an example, just recently, one client of mine, she had wrinkled fingers. Very much, she's 28-year-old girl, but her hand was fine. These fingers were extremely wrinkled. It's a genetic condition. So she is in IT industry, and she's like, I feel so conscious and I feel so depressed and bad about myself whenever I shake a hand. Because in IT and everywhere, you have to shake hands with people. She's like, ma'am, no one will understand this. My parents also don't understand this. I have gone to many clinics. They also don't understand this. They're like, why do you want? This is just fingers. But she's like, this has been bothering me for many years. I feel very conscious. I feel very less confident when I'm shaking someone's hand. Can you do something about this? So there were no treatments for fingers wrinkles. There are for volumizing the hand, but nothing for the fingers. So I actually tried to invent a procedure where I can make it better. So I took skin boosters and minimum concentration of fillers, and I injected them by tunneling into her fingers, and I injected fillers there. It's a very delicate place. There are so many blood vessels involved, but it was like a surgery. I spent 3 to 4 hours that day to correct her fingers. And then she had such a beautiful result. Her fingers literally became more plumpier, softer. And then she's like, ma'am, in my entire life, I have never gotten a manicure. I never felt so confident. Now I go and take a manicure and I feel confident shaking people's hand. So she is so very grateful, and that makes me feel like, okay, what I'm doing is worth it. It's making a change in someone's life. So that's why my patient grows from my patients. Okay. With fitness also, I think we need an inspiration, right? We were talking about inspiration. I'll tell you, I weighed around more than 100 kgs at a point of time. My inspiration was always myself. சரி நம்ம வந்து நம்மளோட better version இருக்கணும். Today, daily my routine will be fitness will be there. Every morning to the gym without fail, I am there, and fitness plays a very major role. For you, if actually with the fitness studio, I'm asking, if you take inspiration, what do you think it will be for people for women in general, and with yourself also? எனக்கு என்ன இன்ஸ்பயர் ஆச்சு கேக்குறீங்களா இல்ல வாட் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எது இன்ஸ்பயர் ஆச்சு? ஓகே myself Yes. because a teenager I was always a chubby child. Okay. Okay, so the குண்டுன்னு சொல்றதோ இல்ல வந்து பாடி ஷேமிங் பண்ற அந்த ட்ராமாவோ வந்து கொஞ்ச நஞ்சம் கிடையாது. I was always grown up with that situation. I had my own body complications from the childhood. இன்னும் எக்ஸாக்டா சொன்னோம்னா when I was in 7th standard itself. So அதுக்காக நிறைய மெடிகேஷன்ஸும் போயிட்டு இருந்தது parallel. So I was always that chubby girl, but very active, healthy eating, but still I was chubby. Okay. So being in a middle class, I have to travel every day by my MTC for my school. MTC பஸ்ல நீங்க டிராவல் பண்ணி ஒரு பஸ்ல இருந்து இறங்குறதுக்குள்ள அட்லீஸ்ட் டே நீங்க யாராவது ஒருத்தவங்க உங்களை ஏதாவது ஒண்ணு மார்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ மேபி ஒரு இன்பார்ன் ஆட்டிடியூட் இருந்தது எனக்கு, which is I don't care for those clothes, but I didn't say that it did not affect me. I don't care for it. Okay. So there was a stage when I came to my teenage, I wanted to lose because people started differentiating. I didn't feel I am looking ugly.
or I didn't feel அந்த வேலை I didn't me. My mom was looking me as a beautiful child. Okay. But everyone around me started mocking me, or they have only one point to shame me, which is my body. And all the relatives, anytime you go to a function, first thing they'll comment is on your body weight. Yes. Oh, you've gained weight. Oh, you've lost. Whatever you excel, they don't speak They about don't say that. Especially when it comes to relatives or some neighbors. They'll come and tell you, இன்னும் என்ன குண்டாயிட்ட இன்னும் நல்லா சாப்பிடுறியா? They will always have this reason. So அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுட்டு, so I have to do something for myself. So அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அந்த ஜிம் ஸ்டார்ட் பண்ணப்போ கூட அந்த ஜிம் ஓனர், ஃபர்ஸ்ட் ஓனர், இட் வாஸ் அ ஃபீமேல். நானும் என் ஃப்ரெண்டு போனோம். ஈவன் ஷி வாஸ் ஒபிஸ், நானும் ஒபிஸ். சந்தோஷமா கூட கூட்டு போல, ஏன்னா ஒல்லியா இருக்கவங்க தானே கமெண்ட் பண்ணுவாங்க. சோ அப்பயே அந்த கேடித்தனம். சோ 2 பேரும் போனோம். அங்க கூட there was a differentiation between, she's literally, we were stranger to her, but she was black and very beautiful. She has a very beautiful eyes. அந்த 1 month subscription தான் 2 பேருமே எடுத்தோம். She don't value my money, but she likes her. She don't give me என்ன அந்த ரொட்டீன் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. She liked her in some way. So then I thought, it's not about body. It's not about how you lean குண்டா இருக்கீங்க, நீங்க அழகா இருக்கீங்க, இது எதுவுமே கிடையாது. It's about how much confident you are. That will reflect you in the face. இது எனக்கு இந்த லேர்னிங் எனக்கு வந்து 16-17ல இருந்தது. பட் இந்த லேர்னிங் கிடைக்கிறதுக்கு I was struggling a lot with myself. Why? நான் மட்டும் நிறைய என்னோட போட்டோஸ் ஒளிச்சு வச்சிடுவேன். I have lot of photos. I love that photos, but ஒளிச்சு வச்சிடுவேன். That is where my journey started. But குறைக்க that as she says, that adrenaline rush குறைக்க அந்த happiness வந்தது. Happiness. But my journey was not instant. ஏன்னா நான் ஒரு 16 yearsல I was 98 kgs. Then I started reducing ஒரு 2 years 3 years எடுத்து ஸ்லோவா குறைச்சேன். Which inspired me into this industry is my journey. Because அந்த 4 years நான் குறைச்சப்ப I want to lose, but there was no proper guidance. ஒரு ஜிம் வச்சிருக்கவங்க எல்லாருமே உங்களை வந்து anatomy தெரிஞ்சு உங்களை பிசிக்கலி கரெக்டா ட்ரெயின் பண்ணுவாங்களா கேட்டீங்கன்னா நோ. இங்க வந்து நிறைய ஃபிட்னஸ் பிளேசஸ் இருக்கு where they want to earn in the name of PT. உள்ள வரீங்களா, பிடி போட்டீங்கன்னா நாங்க உங்களுக்கு கவனிச்சுப்போம். You would have paid 15,000 12,000 for annual membership. But if you can give every month PT amount, I'll take care of you. Otherwise ஒரு கார்டு இருக்கும், நீங்க போங்க பாருங்க. So this lesson I learned throughout my journey. நான் எந்த ஜிம் ஸ்கிப் பண்ணி போனாலும் அது இருந்தது. Then யார் வேணாலும் நியூட்ரிஷனல் அட்வைஸ் கொடுத்தோம். ஜிம் ஓனர் கொடுப்பாங்க, ட்ரெயினர் கொடுப்பாங்க, பாக்குறவங்க எல்லாம் நமக்கு கொடுப்பாங்க. That is different. But இந்த ஃபிட்னஸ் இண்டஸ்ட்ரியே it was like this only. நான் சொல்ற பீரியட் இஸ் 2007 to 2014. ஸோ அப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா 3 yearsல நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 20 to 25 கிலோ வித் செல்ஃப் மோட்டிவேஷன் குறைச்சாலும் I didn't have any injuries at the time. But because of lack of nutrition, I lost my hair over here. Because of protein deficiency. No one said protein is important at that time to me. All the day, நீ கொள்ளு கஞ்சி daily குடி. Which made me, my body so much heat and I started losing bunch of hair. So அதை substitute பண்ண வேற சாப்பிடணும். நல்லா செவ்வாழை சாப்பிடு, ரத்தம் நல்லா வரும். It's all hint here and there. அது எப்படின்னா எல்லாரோட டயட் பிளானையும் எடுத்து மிக்சில ஜார்ல அடிச்சு நம்ம ஒரு ஜூஸ் குடிப்போம் இல்லையா? That is what literally every gym industry was doing in Sim. They never hire a proper nutritionist value பண்ண மாட்டாங்க. Because why should I pay for a nutritionist? People before now இப்பயும் போய் பாத்தீங்கன்னா நிறைய gyms they have a nutritionist for just a sake. Okay,